When you're talking of cattle, there is the wild prototype. Mabreeds haanese kuona. Tine mabreeds akasiyana. Musango ndinodzigarira pedo yekunyingi ndichidziunganidza pamwe chete kuti dzisanyanya kuparadzana. When you're talking of cattle, there is the wild prototype for a cattle, that is the Bos primigenius. That's the wild prototype for a cattle. But then there are some two varieties within this species. That is the humped cattle, that is the Bos indicus, and then the Bos taurine or the Bos taurus, that is flat here, that doesn't have a hump, the humpless one. So you find when you are looking at the history of animal or cattle domestication, we have the earliest evidence coming from Eurasia, that is for the Bos taurus, the humpless one. And of course we have the humped one coming from India, that is Asia. So the earliest dates we have for these animals is around 7 to 6 millennium BC, that is 1000 BC. The earliest dates for animal domestication in Africa comes from Algeria, that is around 6000 BC. And of course, much later dates are what we get in East Africa as well as Southern Africa. We have the earliest evidence for cattle domestication coming from West Africa and North Africa. But again, we have the evidence for Bos primigenius along the Nile Valley. And therefore, we can argue as Africans that at least we have evidence for the wild prototype for cattle. And there is a possibility that at least we could have experimented in the past in the process, like we are taming it, and then it becomes, eventually it becomes a domesticate. Mabreeds haanese kuona. Tine mabreeds akasiyana. Kune maBrahmin. Brahmin, you can easily identify it in a very big rump. Ine nyundwa dzakati kure, ine nzeve dziri floppy. And unongoiona mombe yacho kuti iyi Brahmin. So it can be a cross ear Brahmin. Unokwanisa kuidentify kuti iBrahmin. Ukaonawo dzimwe dzatinadzo dzemashona, unodziona dzimwe dzacho dzinenge dziri black and hadzina nyanga dzakati kure, dzinenge dziri polled animals. Saka unogona kungoassume kuti ai that will be mashona. Mashona yakanakirawo kuti inoresist a lot of diseases, more than any other breed you may think of, because they are adapted to my environmental conditions edu emuZimbabwe muno. Ma-Afrikaner unokwanisa kuidentify ane long horns that turn backwards just like that. Koita iwo maBrahmin mukatarisa ane pendulous sheath kana dziri mamales, even hadzi dzacho chinavyo chacho chine chakarembera kudai, so it can tell you that's a Brahmin. Zhinji dzacho dzakada kuita black whitish maBrahmin. Koita mamwe akaita blackish, unobva waziva kuti this is a Brahmin breed. Koita Hereford, those are an exotic breed like a Brahmin, but in a white face, in a man's very pamhanza panapa, and it's shorter, broader body, and heavy. You can assume urukuno kuzwa like a layman. That one is Sussex. Iyo Sherlace. Iyo. That one can be Bonsmara. And so.
ndiri musango ndinodzigarira kuside yekuminda ndichidziunganidza pamwe chete kuti dzisanyanya kuparadzana. Kana nguva yekuenda kumvura kana yakwana ndoenda nadzo kumvura, kana dzamwa mvura ndodzoka nadzo mbicha dzichifura dzichifamba dzasvika panzvimbo yandoda kuti dzichifurira ipapo. Mombe inononoka kupa goho, saka chandinokurudzira ndechekuti zvonononoka asaure moyo. Because mombe inokwanisa it's up to 5 years kuti uzonatsoona mafruits acho chaizvo zvinoti nonokei pane zvimwe zvirimwa kana mbudzi kana dzimwe mhuka dzese inononoka. Saka vazhinji vamafamazi anozoora moyo akuti mombe hadziite kuti ndichengete, but unongoramba wakashingirira nguva yacho inoita inokwana. Uyezve zvimwe zvandokurudzira ndezvokuti mombe dzinoda kuchengetwa semunhu. Ndinowanzogara nditaura kuti mombe nguva nenguva muka kuseni woona mombe yako kuti yamuka sei. Zuva rodoka kana uripo pinda mudanga futi zvakare woona kuti mombe yako iri sei. Zvayaswera iri kuseni, zvayamuka iri kuseni hazvo zvainoswera yakaita. Chirwere chinongokwanisa kutanga anytime, inongofongo anytime. Saka ukazozvingwarira izvo hazvikuzokupa goho rakanaka. There are also other varieties you may see that maybe from West Africa you would see short horns cattle and which are harmless, and then from northern Africa you would see that there is short horns but they have a hump. So you do see that if you compare with the wild prototype for these animals, it was having long horns, that is in the Near East, and that's around 7,000, 6,000 BC. And then you would now try to reconcile why did these animals change. If the wild prototype has long horns, why do these ones in Africa have short horns? That would be the problem, maybe the question of environment. These are changed by environments in which they occur. And of course, if you are to trace the dates now, coming from West and North Africa having the earliest dates, we go to East Africa, where there is evidence for the Bos Taurus, and having also some slightly older dates than those in Southern Africa. And Southern Africa, basically, we are more like a recipient because we get these animal varieties in a developed form. Mombe imhuka yekuti kazhinji inopedzisira kubhihevha seumunhu. Unhu hwako hwemunhu ndio unowanikwa futi pamombe. Because mombe ukagara uinayo kwenguva yakareba, handiti 3, 4, 5 months, inopedzisira yakuita zvaunoita iwe. Unoti kana even kuseni ukapinda mudanga unoiona ichiuya kwauri. Handitika ukaigumburisa, handitika ukaita zvimwe zvisina kufarao semunhu ukangoitawo zvisina kufadza, inokwanisa kukutunga. Semombe ndingamboti ine hasha kunyanya noti mombe ukatamba inogona kujarana nemunhu wacho. Noti sedzakaita mabramana hasha dzine hasha stereki dzinoita hasha asi nekuzojarana nemunhu wacho but hasha dzobva dzazodira, saka dzobva dzaita mombe kwadzo. Mostly the last 3,000 years ago, 2,000 years ago, those are the very familiar dates for the cattle domestication in Southern Africa. Judging from the available evidence, we can say that we are more of recipients in that regard, because we don't have, first of all, wild prototype for cattle, and secondly, the dates for the earliest dates for cattle occurrence in archaeological context is much later compared to what we see in Northern Africa, Western Africa, and Eastern Africa.
And also that when it comes to Southern Africa, it is already a domesticate. We didn't tame it, but it comes as a domesticate. So that's why it is agreed for the meantime with the available evidence that we didn't domesticate cattle in Zimbabwe or in South Africa, all these Southern African regions. Pavanokama mombe idzodzi mombe dzenyama idzi mumwe anokama anoita kuti akavharira mhuru nguva dzinedzi yozonokamwa mamwe the following day kuma 10 or 11 maybe kana even kuma 1. Saka ukada unatsoona kuti mhuru yachiri mhuru iri unatsochengetedzwa here, unatsoona kuti no haisi kunatsobatwa zvakanaka. Mukatasa mumamisha vanhu vane magadheni, saka vanofungudza kuti mombe ikangoenda mudhuze megadheni remunhu kana kuti padhuze remupedyo nemunda womunhu yakutodya, mumwe akungotora dema akutema, mumwe akuisira kana mushonga. Zvinhu zvinonhinga like munomu tine matambudziko ekuti zvono vanhu vanoisira hanga muchibage, saka mombe inotora futi chibage chicho iyocho yobva yafa. Unofanira kunge ine ufuro hwakakwana, wotarisa kuti sora rako padzinofurira rakakwana here nenhamba yemombe yauda kutanga kubreedha. Watarisa ipapo wotarisa ona kuti une mvura here yakachena paunenge kuda kuchengetera mombe dzako. Zvakudipenda kuti pane masystems atinoita atikati 2 systems. Kune yatinoti intensive neextensive. Extensive ndeyonge uine mapaddocks akati kure zvakaita idaya yekuti unochinja unozirotate kuti from paddock 1 2 3 4. Koita intensive ndeyekuti unongovaka chipaddock chidiki woisa mafeeding pens ipapo tinenge takuita inonzi zero grazing, iwewe unotora chikafu uchichiunzira. Saka zvakudipenda nafama kuti ari kuda zvipi. Kana usina land yakakura wakuita intensive, uine a small piece of land where you make that small paddock, put my feeding pens, a lot of water there, you collect feed. Unocheka huswa, utora tractor zvakaita iyo, utora mower, unokata, wounganidza woita hay bales kana kuti wouya nawo uchidzipa dzichidya dziri feeding troughs. Unote uchibage unogona kurima chimwe chaunenge uchizokresha. Wakresha chibage ichocho womixa nemashanga acho, especially tine tinoti hama mill inoshandiswa nematractor. Unongotora miguri yakadaro auchitokonori, unongokanda imomo nemashanga acho inokresha. Ndo zvinhu zvaunokwanisa kuprepare nazvo. Saka mafarmers tanga waona kuti pauda kuchengetera mombe dzako hakuna kuti unochengetera pagwenga pasina mvura. Hapana zvaunenge uchiita kuti unenge wakunotsvaga mvura kunoichera some 5-10 kilometers uchienda unochera maybe nedzimwe mombe uri kudzistressa mvura yaunoda kuti udzipe dzinwe, because mombe inogona kuna 45 liters a day kana kuchipisa. Saka kana uine large number of mombe times 45 liters, it's a lot of water. So therefore you must have a permanent supply of clean water. What we can trace now, we want to trace the trajectory that was followed. Because if you check the dates, you see they are consistent, that the much earlier dates are in the Western Africa, Northern Africa, then slightly younger, you come to Eastern Africa, and then much later dates are what we see in Southern Africa. So then, that in itself may also complement or may fulfill that hypothetical thinking of the Bantu migrations, that they originated somewhere in the Nigerian-Camerooni border, which is believed to be the center where they came from, and then they migrated using 2 ways, the one going to the Eastern Africa and the other one passing through the central part of Africa. And of course, they eventually come to Southern Africa.
So at least that way, we can say that there is evidence for Bantu migration when you are looking at the subject of animal domestication per se. ari kuita extensive yekuti mombe dziri ngofura macosts ake they are very low as compared to that one ari kudziigira chikafu. You can imagine kuti uri kunotora chikafu at the times chinopera, you have to go and buy your hay. Mahay bales kune vanoita wheat vaya vanocheka wheat yavo vosita zvinonzi mahay bales izvi. You have to go and buy that feed for your animals dziri pen fattened. Unotenga supplementary urea cubes and so on anoappetizer kuti dzikurumidze kudya salt blocks so that dzikange dzananzwa dzokurumidza kudya chikafu chiye chiye chaunenge uchiunza. Saka macosts iwayo, if you are not very careful enough, your animals will grow very well, but pauzonotengesa macosts ako kana wanga usingaanyore, but kana uchaanyora ukazoendesa kumasales uchaona kuti mari yako, profit margin yako inenge iri lower than uyo ari kuendesa kuma extensive padzofura mapaddocks dzichingotendererawo dziriko. Tine ma-exotics nema-indigenous. Ma-indigenous edu akajaira environment yega yega yemuno muZimbabwe yekuti kana wakaenda ipapo they can survive without any problems. But ukanotora mombe dzakaita sema-Friesland, you take them, you start breeding them here. Ma-temperatures, ma-ambient temperatures ari kunoko, they are not suitable for those animals. So upenyu hwadzo haunyatsoita zvakanaka, dzinokurumidza kuatakwa nemadiseases, dzinofa and so on. They become stressed neheat and so on. Because mombe idzodzo kwadzinenge dzakabva dzinobva kune ma-areas ari cold. Saka environment yekuma-cold areas, ma-temperate zones, nekuno kwatinenge tiri kuma-tropical zones zvinozosiyana. Therefore, tarisa breed yemombe, especially dzinenge dzakakutarisa dzaunoona kuti dziri resistant to a lot of diseases. Number two, they can walk around in search of food, dzisina kana stress. Number three, mombe idzodzo dzinokona dziri fertile in the sense that kana iri fertile dzokurumidza kubreeda faster. Mombe chinhu chokuti ukachichengetedzawo zvakanaka chikakupa nyama yakanaka, ukasarudza mabreeds emombe anokura anokasika, anokuita kuti unge uine ningi. Because mombe yakasiyana unonga waitoona kuti ukasvika pamombe 150 dzaunotengesa kamwe chete, mari yako like zvinezvi mombe imwe chete it's over $800 kana kuti $1,000. Saka ukaita mombe dzako 50 means waona 50,000. Uyezve mombe inoda a supplementary feed. Handitika zvirodza kuti kudya kwacho kuzhinji ndekwaMwari, kwagara kuripo uswa nezvakangodaro zvakagara zvasikwa kudhara naMwari. Saka unozongosupplementa kana ukasada uregedza zvako. Because mukatarisa idzodzi mukuona kuti mombe dzakasimba, but hapana any supplementary feed yadziri kupiwa pari zvino. Saka unokwanisa kurarama pari zvino uchingoincur ma-expenses mashomanani, yongodhibhisa chete, unongobayawo ma-vaccines. Crossbreeding manje, pa crossbreeding you must be very careful. Ziva mombe yauda kucrossa nayo, it's easy to get a smaller bull and mate with a bigger cow. Why? If you take a bigger bull and you mate it with a smaller cow, pane atinoti dystocia, mwana ari mudumbu anotodzana kukura kwababa depending on the breed. Mwana anokurumidza kukura mudumbu okura kupfuura birth canal yaamai. Dystocia pakubereka, mombe yafa mai vacho nemwana. You must be very careful. Ukatora Brahman is good for crossing through and through kumombe dzese. The calf
doesn't grow fast mudumbu. Inozokurumidza kukura after ya deliver. Therefore, per cross breeding, mukatora Brahmin bull with any other cow, no problem. But mukatora pane matoti Cherolees. It's a very big bull. Can I a pure breed Cherolees? It can weigh up to 1,200 kgs. You can imagine that's more than a ton. It one. Saka ukaimeta netumwe tumombe twatina tutu, you've killed the whole head of my cows. Zvinokonzerwa zvakanaka pakubereka. Tight. So for cross breeding, you must be very careful on breeding. Know the type of animal. Ukatora zvanana bones mara, which is crosser, no problem. Ukatora ma Sussex ne ma cows another breed, ma bigger breeds, hapana problem. Zvinobereka zvakanaka. So we encourage cross breeding. Why? Unotora ma traits a breed hiyo ne breed hiyi, and you produce a very good animal. Vazhinji havazogadzira matanga avo, vanosiya matanga achina nemadhaka. Saka ikaita mazuva akatowandei ichirarawo madhaka, inopedzisira yakugamira, inosostena mahooves acho, inopedzisira yane gumbo racho rakutoora, ende zvinoiafect.